Hello everyone, welcome to Grapple Tech. This is Ishwar Nagraj and welcome back to our complete Java-based DSA series in Telugu. ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తుంటే guys, we have launched a complete Java-based DSA course in Telugu and that too for free అన్నమాట. సో మీరు జావా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి ఆర్ డిఎస్ఏ ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ యూ. సో వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ అయితే ఎపిసోడ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి మర్చిపోకుండా కమెంట్ చేయండి. ఓకే. సో ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ గనుక ప్రెస్ చేశారు అంటే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకొస్తుంది. Hello everyone, welcome to Grapple Tech and welcome to episode number 51 of our Java plus DSA series. సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చాలా క్లియర్ గా అసలు బైనరీ సెర్చ్ అంటే ఏంటి, వాటి మీద ఉన్నటువంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం సాల్వ్ చేసాం. సో ఫ్లోర్ అండ్ సీల్ అని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసాం మనం ప్రీవియస్ 3 వీడియోస్ లో కూడా. ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే ఫస్ట్ అది చెక్అవుట్ చేసి తర్వాత అయితే ఈ వీడియో చూడండి. అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ లో we will be discussing one more question అండ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి క్వశ్చనే లైక్ ఫ్లోర్ అండ్ సీల్ బట్ విత్ అ స్మాల్ ట్విస్ట్ అన్నమాట. అండ్ ఆ ట్విస్ట్ ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం. సో ఈ క్వశ్చన్ లింక్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మన వెబ్సైట్ లోనే అవర్ బూట్ క్యాంప్స్ అని కొట్టిన తర్వాత కిందికి వస్తే మీకు రోడ్ మ్యాప్ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దాట్ కిందికి వచ్చారంటే ఎపిసోడ్ నెంబర్ 51 అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ ప్రతి క్వశ్చన్ కి కూడా నోట్స్ అనేది మేము అప్డేట్ చేయబోతున్నాం. సో మన వెబ్సైట్ అయితే చెక్అవుట్ చేస్తూ ఉండండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈశ్వర్ అంటే ఫ్లోర్ అండ్ సీల్ ఆల్రెడీ చూసింది బట్ ఇన్ అన్సార్టెడ్ అర్రే. సో మనం ఇంతవరకు కూడా సార్టెడ్ అర్రేలో చూసాం అండ్ హెన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అప్లై బైనరీ సెర్చ్ అయితే మనం అప్లై చేసాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ సార్టెడ్ అర్రే. బట్ ఇక్కడ చూస్తే అన్సార్టెడ్ అర్రే అని చెప్పేసాడు క్లియర్ గా. అండ్ కనుక్కోమనింది ఏంటి ఫ్లోర్ సీల్. అండ్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ స్మాలర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద ఎక్స్ ద గివెన్ టార్గెట్. అండ్ సీల్ అంటే స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. అండ్ ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్లోర్ సీల్ లోవర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ వీటి డెఫినేషన్స్ ని బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకుంటే అవేంటో మీకు అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ లో ఒకవేళ ఫ్లోర్ అండ్ సీల్ ఉంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ అండ్ అవుట్పుట్ అర్రే విత్ దిస్ టూ ఎలిమెంట్స్. లేదు అంటే -1 రిటర్న్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. టార్గెట్ 7 ఏం చేయమన్నాడో చెప్పి క్లియర్ గా చూసేద్దాం. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ రాసేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చాలా క్లియర్ గా చూసేద్దాం. అండ్ నౌ టార్గెట్ వచ్చేసి 7 అని చెప్పాడు. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఫ్లోర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సీల్. సో ఫ్లోర్ కి కండిషన్ ఏంటి నేనైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేస్తున్నానో ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్మాలర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద గివెన్ ఎక్స్ అన్నాడు. వేరే సీల్ కి ఏంటి ఏదైతే నేను ఎలిమెంట్ పిక్ చేస్తున్నానో ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వీటిలో ఇంకా చిన్న ట్విస్ట్ కూడా ఉంది. ఏంటది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫ్లోర్ అనేది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నాడు. డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. సో లార్జెస్ట్ అన్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ చూస్తే స్మాలెస్ట్ అన్నాడు. సూపర్. ఈ కండిషన్స్ మైండ్ లో పెట్టుకుంటే యు ఆర్ డన్. సో మనం ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఉండేటటువంటి ఒకే ఒక అప్రోచ్ ఏంటో చూద్దాం. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్ చూద్దాం విచ్ ఇస్ ద ఓన్లీ పాసిబుల్ సొల్యూషన్. వి కాంట్ యూస్ బైనరీ సెర్చ్. ఎందుకు అంటే ఇన్పుట్ అర్రే అనేది మనకి సార్టెడ్ గా లేదు. సో వీ కెనాట్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్. అండ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి లీనియర్ సెర్చ్. అండ్ వై లీనియర్ సెర్చ్ అంటే వెరీ వెరీ సింపుల్ యాజ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి వీఆర్ యూసింగ్ లీనియర్ సెర్చ్. అండ్ లీనియర్ సెర్చ్ లో నువ్వేం చేస్తావు you'll go to each and every element and you'll do some kind of process. So with the very first step is floor అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటావు దాన్ని -1 తో ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటావు. సీల్ అని చెప్పి you'll store -1 in that one as well. And next you will use a for loop. You'll start from 0, you'll go till the last index, and every time when you pick an element ఏదైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేస్తున్నావో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే పిక్ చేస్తున్నామో యూ విల్ ఫైండ్ ఫ్లోర్ అండ్ సీల్ అట్ ద సేమ్ టైం. అంటే ఏంటి దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫ్లోర్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫ్లోర్. సో ఫ్లోర్ కి మన కండిషన్ ఏంటి మనం పిక్ చేసినటువంటి ఎలిమెంట్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద టార్గెట్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్. దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ మోర్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఎందుకు అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నాడు. ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈస్ 5 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద టార్గెట్ 7 అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్.
ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్. సో ఇది మీ ఆన్సరా అంటే ఇఫ్ యూ చెక్ ప్రాపర్‌లీ మనకి 6 కూడా ఉంది కదా! ఈవెన్ 6 విల్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్ రైట్? ఈవెన్ 6 ఈస్ లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 7. సో 5, 6 2 సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా చూసుకుంటే 8 విల్ నాట్ సాటిస్ఫై, 9 సాటిస్ఫై చేయదు, 6 సాటిస్ఫై చేస్తుంది, 5 చేస్తుంది, 5 చేస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ 6 కూడా మళ్ళీ చేస్తుంది. సో పాసిబుల్ ఆన్సర్స్ ఏంటి? 5, 6. అండ్ ఈ రెండిట్లో మనం రిటర్న్ చేయాల్సింది ఏంటి? ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో వీ హావ్ టు పిక్ 6 అన్నమాట. అంటే ఒకవేళ 5 వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు స్టిల్ యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ఓవర్ దేర్. యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ యాస్ వెల్. యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ యాస్ వెల్. ఎందుకు అంటే వీ కెన్ ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ సెర్చ్ స్పేస్. ఓకే. సో ఇక్కడ నా సెకండ్ నెస్టెడ్ కండిషన్ ఏంటి? ఓకే. ఈ క్వెషన్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి. ఈ 5, 6 అండ్ ఆ రెండిట్లో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? విచ్ వన్ షుడ్ ఐ స్టోర్? విచ్ వన్ షుడ్ ఐ అప్డేట్ అంటే యూ హావ్ టు రైట్ వన్ మోర్ కండిషన్. ఎప్పుడు నువ్వు అప్డేట్ చేస్తావు అంటే నీ ఫ్లోర్ అనేది -1 గనక అయ్యుంటే యూ విల్ అప్డేట్ విత్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ ఆర్ ప్రెజెంట్ నేను పిక్ చేసినటువంటి ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లోర్ వాల్యూ గనక అయితే దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ అప్డేట్ మై ఫ్లోర్ వాల్యూ విత్ మై ఎలిమెంట్ అన్నమాట. ఎందుకు ఈశ్వర్ వై ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఈస్ 5 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 7 అంటే యెస్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఆల్రెడీ చూసుకుంటే ఫ్లోర్‌లో మనకి -1 ఉంటుంది. నువ్వేం చేస్తావు? సో -1ని కాస్త 5తో అప్డేట్ చేస్తావు. అండ్ యుల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ యుల్ చెక్ ఫర్ ద సేమ్ కండిషన్. ఈస్ 6 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 7 అంటే యెస్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి? సో ఫ్లోర్ -1 నో. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. అండ్ అని చెప్పావు. సో సెకండ్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేస్తావు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ద ఎలిమెంట్ విచ్ హావ్ పిక్డ్ 6 అనేది ఈస్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లోరా అంటే విచ్ ఇస్ 5. 5 కంటే 6 పెద్దదా అంటే యెస్ ఇట్ ఈస్. దెన్ యూ విల్ అప్డేట్ యువర్ 6 అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ డన్ ఓవర్ హియర్. అండ్ ఇలాగైతే మనం ఫ్లోర్‌ని కనుక్కోవచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ సీల్ యాస్ వెల్. సో సీల్‌కి మన కండిషన్ ఏంటి? అర్రే ఆఫ్ ఐ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అయ్యుండాలి. వన్స్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత వి విల్ హావ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రైట్? ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 కదా! 7 కంటే పెద్ద ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 8, 9 ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకి సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఈ కండిషన్‌ని. బట్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి? వి నీడ్ ద స్మాలెస్ట్ థింగ్. సో 8 ఈస్ మై ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? వెరీ వెరీ సింపుల్. ఒకవేళ యుల్ చెక్ వన్ మోర్ కండిషన్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సీల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ -1 దెన్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్. ఇక్కడ చూస్తే సో 5 సాటిస్ఫై చేయదు. 6 సాటిస్ఫై చేయదు. 8 దగ్గరికొచ్చినప్పుడు ఈస్ 8 గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్సా అంటే యెస్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. దెన్ దట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్ అని చెప్పి యూ విల్ అప్డేట్ -1గా ఉండే సీల్‌ని యూ విల్ అప్డేట్ టు 8 అన్నమాట. డన్. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తావు? సీల్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి యూ విల్ అప్డేట్ విత్ దట్ వాల్యూ. Done. At the same time ఇక్కడికొస్తావు. You'll check one more thing. So 9 is 9 greater than or equals to x అంటే yes it will satisfy my condition. Still should I update my already existing seal value అంటే no you should not update. You should not update. ఎందుకు? మనకు కావాల్సిన స్మాలెస్ట్ వాల్యూ 8. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్గెట్ గనక ఒకవేళ మనకు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇఫ్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 7 ఉందనుకుందాం. ఓకే. ఇక్కడ 7 ఉందనుకుందాం ఇక్కడ. సో 9 తర్వాత 7 ఉంది అనుకుందాం. సో 7 దగ్గరకొచ్చినప్పుడు ఈ 7 గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ 7 టార్గెట్ అయితే యెస్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఎప్పుడు నువ్వు అప్డేట్ చేయాలి? దిస్ ఈస్ మై లేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ రైట్? సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే ఎలిమెంట్స్ ఎవరు? 7, 8, 9 నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ 7. సో ఆల్రెడీ సీల్‌లో నాకు 8 ఉంది. ఐ హావ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ 7 ఎందుకంటే ఐ వాంట్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కండిషన్? ఇక్కడ అని చెప్పి ఏం చేస్తావు? నేను పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ థాన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సీల్ వాల్యూ గనక అయితే దెన్ ఐ విల్ అప్డేట్ మై దిస్ వాల్యూ. ఓకే చూసుకోండి ఒకవేళ 8 ఉంది. సో 8 స్టోర్ చేసావు ఆల్రెడీ. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ 7 వచ్చింది. అండ్ 7 అనేది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 7 కాబట్టి దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్. అండ్ ఎప్పుడు చెక్ చేసావు? సో నేను పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ 7 and it is less than the existing seal which is 8, then I have to update my seal to 7 అన్నమాట. Once if you're done with this you can return this floor and seal values ఉంటే అవి అప్డేట్ అవుతుంది లేదు అంటే -1 గానే ఉంటుంది. ఓకే.
సో ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. లైక్ ఎక్కువ ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని యొక్క అర్రేని మనం రిటర్న్ చేయాలి అంతే. సో దీనికైతే కోడ్ రాసేద్దాం. సో వాట్ యుల్ డూ, ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్, సో ఫ్లోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 అని చెప్తావు, అండ్ ceil ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 అని చెప్తావు, and you will start from the index 0 and you will go till array dot length and I plus plus, and every time the first condition is for floor అన్నమాట. ఫ్లోర్ కి ఏం చేస్తాం, if array of I ని అయితే ఎలిమెంట్ పిక్ చేశానో, if that is less than or equals to my x అయినా still have to check what should I need. So if already existing floor కనుక -1 అయితే I will update it, or present వచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో if that is greater than my existing floor value కనుక ఉంటే, then I will update my floor value with array of I. You are done with floor. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ సీల్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, యుల్ చెక్ ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ ఏదైతే ఉంటుందో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అయి ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ చెక్ ఏంటి, ఒకవేళ ప్రెసెంట్ సీల్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ స్టిల్ -1 ఐ విల్ అప్డేటెడ్, ఆర్ ఆర్ నేను ప్రెసెంట్ పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇఫ్ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సీల్ వాల్యూ అయితే, దెన్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ టు అప్డేట్ మై సీల్ వాల్యూ విత్ మై అరే ఆఫ్ ఐ. దట్స్ ఇట్. వన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ డన్ విత్ దిస్, మనకి ఫ్లోర్ స్టిల్ వచ్చేసి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఉంటే, లేదు అంటే స్టిల్ ఇట్ విల్ బి -1 ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ అర్రే. ఒక అర్రే క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఆన్సర్ అర్రే అని చెప్పి. అండ్ దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ 2 వాల్యూస్ అన్నమాట, ఫ్లోర్ అండ్ సీల్ అని చెప్పి స్టోర్ చేసుకుంటావు. యూ విల్ రిటర్న్ యువర్ ఆన్సర్. అండ్ ఇఫ్ యూ కంపైల్ అండ్ రన్ దిస్, yes, it got passed. And let us submit this. Super. సో ఉన్నటువంటి 115 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మనకి పాస్ అయిపోయింది. యూ కెన్ డూ దిస్, ఆర్ సింప్లీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ మనం ఎనానిమస్ అరేని మనం డైరెక్ట్ గా రిటర్న్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇంట్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా అప్పటికప్పుడు వీ కెన్ క్రియేట్ అన్ అరే అండ్ వీ కెన్ పాస్ దిస్, అండ్ వీ కెన్ రిటర్న్ దిస్ array, and this is an anonymous array. So if you submit this, you'll get the same output, so no changes. Okay, that's it. So that's about this question, guys. And దీని యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ కనుక చూసుకున్నారు అంటే, వర్స్ట్ కేస్ లో కాదు, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ విల్ బి ట్రావర్సింగ్ త్రూ ద ఎంటైర్ అరే కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ అవుతుంది. అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ చూసుకుంటే మనం వాడింది ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్స్ మాత్రమే కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ స్పేస్. దట్స్ ఇట్. సో దాట్స్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్, గైస్. సో మీకైతే ఇది అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నా. అండ్ మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ట్రై రన్ చేయండి, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, ఏమైనా అర్థమైతే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి, లేదు అన్న పర్లేదు మెన్షన్ చేయండి. వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.